Así es que le ponemos la grabación y esperamos que sea de su agrado. Okay, let's get started. Hi, everyone. Welcome. Last time on Thursday, we talked about how to prevent waste, these 9 ideas. El jueves pasado hablamos sobre los consejos para reducir la basura, estas 9 ideas. And I asked if anyone would be able to try at least one of them, one of these strategies. Did anyone get to try one of these ideas this weekend? Y les pregunté, les dejé de tareas para que me comentaran si ustedes usaron alguna de estos consejos en sus casas. ¿Alguno de ustedes me puede contar si trató de poner esto en práctica? See or no? Yes or no? You can say in the chat too is welcome. También lo pueden comentar en el chat. Jonathan says yes. What did you get to try? And can you tell us about it? Jonathan, ¿cuál de estas ideas intentaste tú en tu casa? Okay. I see Edwin says you took your tomatoes out of the fridge. Is that what you're saying? Because of the countertop? Yeah. And then Jonathan, can you help me translate the Yeah, first half? You separated recycling and trash? he said, in my house, the trash truck doesn't separate the recycle from the trash, and he left Oh. the tomatoes in the counter. Okay. That's interesting and good to know about the tomatoes. Yeah, that seemed to be the most interesting fact from last time. Anybody else try anything? Maybe making a veggie stock or reorganizing something or using a grocery list? Any of those? Algunos de ustedes trató de hacer una lista de compras, de guardar su comida. Okay, I'm seeing it in the chat, so I'll keep going. Okay, there we go. Natalie says we used a grocery list. Great. Okay, so yeah, it's just trying these things out and noticing how they help reduce waste that you might have not noticed before. Sí, nomás al tratar de usar estas ideas, ustedes tal vez se pueden notar que reduce el boto de la basura. So today we're going to be talking about how to compost at home, at school, and at work. And I'll be sharing 3 different ways that you can compost and kind of the benefits of them. Hoy vamos a hablar de cómo usar el compost. Puede ser en tu casa, en la escuela, en el trabajo. Y les voy a comentar sobre cómo mejorar el uso del compost. Let me first start by asking does anyone know how composting works or what do we know about composting? Primero quiero preguntarles si alguno de ustedes sabe cómo trabaja el compost o si usan compost en sus casas. I see Jonathan says that the vitamins in the plants. Yep. There's something about the nutrients in the plants. That's a great comment. I'll talk about that. Anything else that we know about compost? Has anyone tried it before? ¿Alguno de ustedes lo ha intentado? Jonathan says yes. Yes, he has. Anybody else? Or this is new for everybody? I just want to see where we're starting from.
Can you help me translate, Yep, Sebastian? that says sometimes I use the coffee in my plants. Perfect. Okay. Yes, that's another creative way to reuse compost. Perfect. Great. Okay, so let me go through some of the creative ways. So let me first start by saying that composting is a pretty simple idea. It's just nature's way of recycling. El composting no más es el reciclaje orgánico. And it's a natural process where the nutrients, the vitamins, the minerals from our food and organic sources gets to be recycled back into the earth. Y es un proceso natural donde las vitaminas, los minerales, de toda la comida que tiramos al compost regresa a la tierra. Oh, just skipped ahead to the whole end. 1 second here. So, things like paper, cardboard, organic waste, and yard waste can all be composted into healthy soil. Cosas como el papel, el cartón, basura del jardín puede ser reusado para la tierra. And you can use compost instead of store-bought fertilizer to add nutrients to your garden. Y puedes usar esa tierra que sale del compost en vez de estar comprando fertilizantes. So Edwin talked about adding compost or adding coffee to his plants. You can also add things like eggshells and other organic materials. Edwin mencionó que tira su café a sus plantas. También puedes usar cosas como la cáscara de los huevos. I want to start by sharing some benefits of composting. Oh, it doesn't want me to skip forward. Here we Quería go. empezar para enseñarles algunos de los beneficios del compost. So, first of all, composting is becoming more and more popular because it helps just overall keep the soil healthy. Compost se está volviendo más popular, en primera parte porque mantiene a la tierra más saludable. And it helps reduce carbon emissions because when food breaks down in the landfill, it creates something called methane. Y también reduce la emisión de carbono porque cuando nosotros usamos el compost y rehacemos la tierra, crea cosas como el metano. Methane is a greenhouse gas that is 20 to 25 times more powerful than carbon dioxide at warming the planet. El metano es 25% más letal que el carbón, entonces daña más a la tierra. So when we put our food in the trash with everything else and we don't separate it, it starts to create effects of climate change. Entonces, cuando tiramos nuestra comida, por ejemplo, en la basura o en el reciclaje y no lo tiramos en el compost, empieza a crear estos gases, dañando el planeta. Thank you. Composting is also great because it helps our ecosystems thrive. It keeps the soil healthy and attracts bugs and animals. Compost también ayuda al ecosistema, atrae insectos o cualquier animal para alimentarse. So if we like tasty food, if we like healthy plants and animals, and we don't like climate change, we want to compost. Entonces, si nos gusta comer comida rica, si nos gusta mantener el planeta verde y a los animales, entonces es bueno empezar a usar el compost. Here's what happens when we don't compost. I talked about methane already. It also prevents the healthy nutrients from getting back into the soil. Otra de las cosas que me olvidé de mencionar es que aparte de que crea el methane, también ayuda a mantener todos los nutrientes y minerales fuera de la tierra.
It also is what makes your trash not smell good. También hace que tu basura no huela bien. And lastly, this doesn't affect you individually, but when farmers don't use compost, they use chemical fertilizers instead. Esto no aplica para ustedes, pero en las granjas, en vez de usar el compost, los granjeros usan los fertilizantes. Entonces, eh, esos fertilizantes tienen químicos que afectan a la tierra. And when they use those chemicals, they often end up in our water. So we're drinking those bad chemicals. Y cuando usan esos fertilizantes, usualmente terminan en el agua y al fin del ciclo llega a nuestras bocas. Y eso es el agua que tomamos. So either with a reaction or in the chat, I would love to know how many of us have compost pickup at our homes, like a curbside service. Por el medio del chat quisiera que me respondan si alguno de ustedes tiene algún servicio de compost que recogen tu basura de compost en sus casas. Mariana says she has one. Jonathan says no. Okay. Edwin says no. So some people do, some people don't. So if you don't have compost pickup, there are other options. How many of us live somewhere where we have either a yard or a garden nearby? ¿Cuántos de nosotros vivimos en un lugar donde tengamos tal vez un jardín cerca? Jonathan says no, not that either. A yard or a garden. Now it says no as well. Okay. How about, so if that's not an option, a third option is Esmeralda also says no. If you don't have a pickup and you don't have a yard or a garden, do you have space in your apartment or house? Ya que dijeron que no tienen un jardín o que nadie recoge el compost, ¿tienen algún tipo de espacio en sus casas? I see Esmeralda already says yes to that last one. Jonathan says no space, so we have none of those. Okay. I still have an option for you, Jonathan, so don't worry. Anyone else have space in their house? Mariana says yes. Okay. Edwin says yes. Okay, great. So we'll go through all three options because I'm sure things will change throughout your life. You may have a yard, you may have a garden, you may have no space at all. So we're going to talk through all the different ways, or not all of them, a bunch of different ways of how you can compost in every different situation. I want to talk about what you can compost. Primero quiero hablarles sobre lo que se puede tirar en el compost. I'm going to give you the first option, which we've already talked about multiple times, which is food. So anything you eat. I want to know if anyone knows what else we can compost. Entonces, la primera cosa que se va en el compost, que ya ustedes saben, es todo lo que comes, pero quería saber si ustedes saben qué más puede ir en el compost. Okay, so I'm seeing yes, like so like a pizza box, Jonathan says. Ujú. Edwin says, what does Edwin say? Natalie says flowers and plants. Edwin said grass. Edwin says grass. Okay, yep. Okay, perfect. Yeah, so we've gotten most of them. That's great. So food is number one. What Jonathan was saying, paper covered food, paper with food on it is the second category. And then third, compostable packaging. So that's kind of what Jonathan was saying.
Ok, entonces la segunda cosa que puedes tirar es cualquier papel que tenga comida encima. Y la tercera es cualquier envoltura que sea de material compostable. And then the final category that Edwin and Natalie mentioned, which is yard waste. So flowers, plants, grass, sticks, things like that. Y la última categoría que Edwin y Natalie mencionaron es la basura del jardín, que puede ser como gras, plantas, etcétera. This is the overall category of organic waste, but depending on what type of composting you do, your categories might change. Esa es la categoría general de qué va en el compost, pero depende did you say depending on where you live, it changes? Depending on what type of composting you do, Ok, your category might change. Yep, ok, pero depende de qué tipo de compost tú haces, tal vez estas categorías puedan cambiar. exactly. So, one second. One thing I want to share is the idea of greens and browns being composting categories. Una de las ideas que yo hice es que las cosas verdes y las marrones son compostables. Greens are things that are rich in nitrogen and are typically green in color. Todo lo verde usualmente son ricos en nitrógeno y por eso tienen ese color verde. So, like flowers, grass, leaves, all the things on the left side of this page. Por ejemplo, plantas, gras, césped, hojas. And browns being things that have lots of carbon in them that typically are brown in color, like leaves, newspaper, eggs cartons, pizza boxes. Y por ejemplo, todas las cosas marrones son ricos en carbón y por eso tienen ese color marrón. Por ejemplo, los palos de los árboles, plantas viejas, el césped seco, etcétera. This will be important when we talk about composting outside if you have a yard. Esto sería importante si estamos hablando del compostaje afuera, si tuvieras como un jardín. But if you compost with pickup or in your house, you probably don't need to know this very much. Pero si usas el compost, por ejemplo, en tu casa o si alguien lo recoge, pues entonces esto no te aplica. One final note before I tell you the three different types of composting are things not to compost. Otra nota que les quería comentar es que estas son los stickers que no van al compost. One of the most common things that are found in the compost that should not be there are the stickers on your produce. Una de las cosas más comunes que se encuentra en los compost que no debería estar ahí son estos stickers que están en los productos. If you find yourself with stickers on your banana or your apple, make sure to remove it before you compost. Si tú estás, por ejemplo, comiendo un plátano, trata de asegurarte que le quites el sticker antes de botarlo al compost. If it doesn't fall into one of the categories that we talked about, then it doesn't go in the compost. Y si no cae en ninguna de las categorías que hablamos hace un ratito, entonces no debería tampoco ir al compost. So no plastic, no metal, nothing that's not organic. No plástico, nada de metal, cualquier cosa que no sea orgánico, no va al compost. Okay, let's dive into the three ways you can compost. Ok, ahora hay que hablar sobre las tres maneras de usar el compost. The first way will be curbside, so using a city service. La primera manera puede ser en la calle usando el servicio de la ciudad que recoge tu basura. The second way will be an outdoor bin in a yard or a garden. La segunda opción es hacerlo en un jardín. And the third way will be indoor options for apartments or small homes. Y la tercera opción es adentro en tu casa para lugares pequeños. You can pick one or the other, or I do a combination of all three. Puedes usar
una de esas opciones o también puedes hacer las tres juntas. Okay, so the first option, curbside composting, is the least amount of effort. La primera opción es la que toma menos esfuerzo. Hopefully these bins look familiar. Do we recognize these three colored bins? Nosotros reconocemos estos tres tachos de basura. Looking at the chat, yes, we see these before. Yes, Natalie says yes. Great. So we have the three different bins. All of our organic waste goes into the green bin. Nuestra basura orgánica iría al tacho verde. Perfect. What happens is the city will pick up your green bin from your house. Entonces lo que pasaría aquí es que la ciudad vendría y recogerá tu tacho verde. They're going to take it, if you live in King County, to something called Cedar Grove. Si tú vives en King County, lo que hacen es se lo llevan a un lugar que se llama City Grove. It's basically a big property with just piles and piles of organic waste. Nomás, básicamente es una propiedad bien grande llena de todo el compost que traen. They have a special process where they heat up the organic waste so it breaks down faster. Tienen un proceso especial donde calientan todo el compost para que se descomponga más rápido. And it can turn into nutrient-rich soil in 3 to 6 months. Y en 3 a 6 meses ya vendría a terminar como una tierra rica en minerales y vitaminas. Then the the composter sells back the compost to regular people that you can use it. Y después esta tierra iría a las tiendas de venta para que la gente compre y use. So just about anything that is organic waste can go into the compost in the city. Y entonces todo lo que es orgánico, pues iría al tacho verde. Or everything that we've talked about today that's organic can go into the compost. Todo lo que hemos hablado de hoy que es orgánico puede ir al compost. This includes compostable food packaging. That's important to remember. Incluye también los paquetes de material compostable. The only benefit is the price you have to pay for the service, but it's the least amount of work. Eh, lo único, lo único malo de esta opción es que tienes que pagar por el servicio, pero también es el que toma menos esfuerzo. So that's option number 1. Entonces, esta es la primera opción. Any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre esto? No questions. Okay, next one. Option number 2 is outdoor composting. La segunda opción es el compost en tu jardín o afuera de tu casa. I won't go into too much detail about the technical aspects, but this is where the greens and the browns come in. No voy a ir en detalle a los conceptos técnicos, pero aquí es donde irían todas las cosas de color marrón. You will want to find a good balance between the green nitrogen-rich materials and the brown carbon-rich materials. Tendrías que encontrar un buen balance entre los materiales verdes que son ricos en nitrógeno y los la basura marrón que es rico en carbono. This picture on the left is just a big container that you can sit outside and start a compost pile. La foto a la izquierda es un contenedor grande que puedes poner en tu jardín y nomás tirar tu compost ahí. And you can see they have a bin full of mostly green things and a bin full of mostly brown things.
Y puedes ver también que tienen esas macetas chiquitas una llena de material verde y la otra del marrón. They'll mix them together in the bin, but they also will want to find the right balance of each so that the mixture breaks down well. Entonces, el punto es tratar de tener el mismo de cada uno para que cuando se descompongan sea igual. On the right side of the screen, you see a similar tool, but it's called a tumbler. A la foto de la derecha ves una máquina que es muy parecida. It's the same idea. You mix the greens and the browns, but you can rotate it to introduce air into the container. Es la misma idea que que la otra foto, pero con esta máquina lo puedes empezar a girar para combinarlo con aire. If you have a backyard or a garden, you can build one of these yourself, or you can buy something that serves as the container. Si tienes un jardín en tu casa, lo puedes comprar y combinarlo con los verdes y los marrones. What you'll want to remember though is because it's outside, you don't want to attract animals to your compost pile. Una cosa que tienes que tomar en cuenta es que ya que está fuera en tu jardín, tratar de no atraer animales. So most people don't put meat, fish, and dairy in their outdoor compost pile. Entonces lo que hace la mayoría de gente es que no ponen comida en su tacho. You can, but you may attract raccoons or something. Sí puedes si quieres, pero tal vez puedes atraer raccoons o otro tipo de I don't animal. want that. If you don't happen to have space at your house, but you know someone who does, you can collect your food waste in the freezer and then bring it over to a bin like this. Si no tienes espacio en tu casa, pero conoces a alguien que use este método en su casa, lo que puedes hacer es poner todo tu compost en el freezer y congelarlo y después llevarlo a alguien que tenga este método, que esté usando este método. Aside from animal products like meat, cheese, and dairy and fish, you definitely don't want to put compostable packaging inside this bin. También otra cosa que tengo que mencionar es que no debes poner empaquetables de material compostable. That's because compostable packaging is designed to break down when it gets very hot, which can only happen when it's a big industrial composting system. This system doesn't get hot enough. Ya que si tú llevas estos productos, nomás se descomponen en un ambiente muy caliente, entonces solo es bueno llevarlo a esas compañías que usan el sistema de calor para quemar y hacer que se descomponga más rápido. Any questions here? If not, I want to show a video really quickly. So I'll wait for questions and then play a quick video. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para enseñarles un video corto. I'm not seeing anything, so I'm going to keep going. But if you have a question, please add it to the chat. So this is a YouTube short about someone who made a compost bin outside in just a pot, in a planter pot. Sorry, could you repeat that one more time? Yep. This is someone who made a compost bin outside using just a planter pot. Okay. Este es un video de una persona que hizo su tacho de basura de compost en su patio. So I'll just play it and then I'll explain it afterwards if we need help. So here. Okay. It's a lot easier than you might think. When you've finished filling the pot, just leave it for about 30 days.
Layer the ingredients in this order: dry leaves, soil, fruit and vegetable scraps. You can include eggshells, but it's not necessary. No meat, cheese, or bread. Then add another layer of dry leaves, soil, and finish with a good watering. See you in 30 days. Okay, I hope we heard that. I'll play it again with the sound on mute, and you can just watch it. But basically, they just fill up this planter pot with greens, with food waste from their kitchen, and they add some browns on top. Básicamente lo que hicieron es, en esta maceta, es poner la tierra, los vegetales, las plantas y al final, encima de todo, ya pusieron los materiales de color marrón. And they keep layering, so it's greens and some browns, and then some greens, and then some browns. Y hacen diferentes niveles, por ejemplo, un nivel es el marrón, otro el verde, y así van subiendo. And they cover the top with some soil and add some water. Y ya cuando llegan al final, le echan más tierra y agua. And then they just wait, and after 30 days, it'll start to break down. Y después de 30 días ya se empieza a descomponer. So even if you have like a small patio or balcony, you can start to do composting outside. Entonces, si tienes un espacio pequeño, no importa, igual puedes hacer cosas como esta afuera, en tu casa. I see Jonathan said something in the chat. Can you help me with that? Yeah. He said he's seen something like this before, Yeah, and it's something similar. super easy. You don't have to do very much, but it's still getting started with composting. Yeah, esto es algo parecido y muy fácil de hacer para descomponer el compost. Yeah, I see, Jonathan, you added that at your grandmother's house. You should ask her about it next time you see her, if how it works. Jonathan, deberías preguntarle a tu abuela, tal vez, de que te comente cómo funciona este sistema. Okay, let me get back into the slide. I'll show you another way to compost. 1 second. Okay. So we were here. These are the two outdoor ways. Now we're going to talk about indoors. There are two main ways that you can compost inside. They're both a little messy. That's the negative, but positive is if you have no space. Ya hablamos de cómo usar el compost afuera, pero ahora vamos a hablar sobre cómo lo puedes hacer adentro en tu casa. Lo único malo es que tal vez puede ser un poco más sucio, pero también es posible hacerlo. They're still fun. My favorite way is in this category, but it does require a little bit of practice. Esta es mi categoría favorita, pero sí toma práctica. So the first way is something called vermicomposting. You said worming composting? It has to do with worms, but it's called vermicomposting. I'll type it in the chat. Okay. I don't know how to translate that. You can just say composting with worms. Yeah. Okay. Thank you. La primera opción es hacer el compost con gusanos. And the second way is called bokashi composting. I'll also type that in the chat. Y el segundo método es el bokashi. And basically, bokashi is like fermenting your food. Y básicamente el bokashi es fermentar la comida. I typed them in the chat because those words are kind of difficult. But basically, one is with worms and one is fermenting. My favorite is bokashi. Entonces, básicamente, la primera opción es usar los gusanos y la segunda es fermentar la comida, que es mi favorita y la que uso. Essentially,
The composting with worms is the same thing that you do outside. You just do it in a smaller container. Básicamente, el método que usas con los gusanos es lo mismo de afuera, no más que esto es adentro en tu casa y en un lugar más pequeño. I'll show you a short video of each of these, but with the worms, you will layer some newspaper and then you basically feed them food waste. Les voy a enseñar un video de cada método, pero el método de los gusanos básicamente es que los estás dando de comer todo tu compost. The worms will eat all of your food and use the bathroom, and their waste is now fertilizer. Los gusanos van a comer todo el compost que tú les des y todos los residuos de los gusanos básicamente serían los fertilizantes. You'll have to be careful because worms are picky eaters, so you can only feed them what they like. Tienes que tener en cuenta que los gusanos solamente comen lo que les gusta, entonces tienes que ver qué cosas darles. I haven't personally done composting with worms, but I have friends that tell me that they don't like onions or citrus. Yo no uso este método, pero tengo a otros amigos que sí usan este método y me dicen que los gusanos no les gusta comer, por ejemplo, las cebollas. So even though they're technically compostable, your worms might not like to eat them. Bueno, tal vez varias cosas sean compostables, pero si los gusanos no lo comen, entonces no es bueno tirarlo ahí adentro. With bokashi composting, again, it's those layers of greens and browns, except the browns are a specific bran that ferments your food waste. Para el método del bokashi, también son diferentes niveles de verdes y marrones, pero los marrones tienen que ser un tipo de fertilizantes. So for both indoor strategies, you can collect your food waste like in this picture. Por los dos métodos, también tienes que recolectar tu basura orgánica como en esta foto. For your worms, you'll feed it to them, or for your bokashi, you'll make those layers. Para los gusanos se los darías de comer y para el otro método bokashi harías los diferentes niveles. So let me get a video first of a time lapse of watching worms eat food waste. Ok, entonces ahora les voy a enseñar un video para poder ver cómo los gusanos comen la basura orgánica. 1 second, it's just slow to share. Okay, here is worms eating food waste and watching how that works. So collecting the kitchen waste in a bucket, and then the worms just go for it. So that was 8 weeks. 8 weeks of the worms eating the food, and I'll keep it playing while I talk about it. But essentially, they just eat the food and their waste becomes compost. So after 2 months, you have compost. Entonces, básicamente, después de los 2 meses, lo que queda ya sería el puro compost. So this is great if you have like a space underneath your sink or in a cupboard where you can keep them dark and dry.
Esto sería bueno mantener en un lugar oscuro y seco, por ejemplo, debajo eh, de tu sink. You can create your own worm bin. If you just Google it, they'll use a big like storage container with some drainage holes. Esto sería bueno usar, por ejemplo, en un contenedor grande, pero con huecos para drenaje. It helps keep air circulating and the moisture can fall out. Y ayuda para circular el aire y la humedad. And so after a few months, you'll have compost, and that's as easy as it gets. If you don't like worms, you might not like this strategy very much. Entonces, después de los 2 meses ya te quedarías con todo el compost, pero si a ti no te gustan los gusanos, pues este método no es para ti. But all you have to do is feed the worms. Pero todo lo que necesitas que hacer es darles de comer. Okay, now I'm going to show you what bokashi composting looks like. This is my favorite. Ok, ahora les voy a enseñar el bokashi, que es el método que yo uso en mi casa, mi favorito. Okay, and there's a little bit of sounds. I'm going to mute myself so you can hear, and I'll explain it after. You can also compost through a process called bokashi composting. This is what I use at home, and it's a process where you ferment your food scraps in a 5-gallon bucket using an inoculated bran. Occasionally, you drain the liquids out of the bottom of the bin, which can be used as liquid fertilizer in your garden. Once the bin is full, you can bury the compost in your backyard or in a container. Okay, so that was me in my kitchen. And basically all you do is you add food to this bucket. Eso fue yo en mi cocina, pero básicamente lo que tienes que hacer es llenar ese tacho de comida. I bought this, but you can also make one with 2 5-gallon buckets and a lid. Yo compré este tacho, pero tú también puedes hacer el tuyo propio nomás tienes que tener una cubeta con una tapa. You'll stack the 2 buckets on top of each other and poke holes in the top layer so that the drainage can fall down. Necesitarías dos cubetas con tapa y lo que tienes que hacer es ponerlas una encima de la otra y hacer hueco en el medio para que caiga cualquier tipo de drenaje y circule aire. In my version, it has this little spout down here that allows the liquid to come out. El que compré yo tiene ahí un pequeño hueco que puedes ver ahí en el medio que ayuda para el líquido para caer. So then I add my food waste to the top of the bucket. Entonces lo que hago yo es tirar todo mi residuo de comida. And as you can see, I'm adding this powder, this brown sawdust looking thing. Y pueden ver que estoy agregando esta tierra que parece tierra. These are what the browns are in this process. Esto es lo que vendría a ser los productos marrones en este proceso. It also speeds up the process of breaking down food. Y también hace el proceso que vaya más rápido. And then that's it. You cover the bin and you put it in the corner of your house. Y eso es todo lo que tienes que hacer. And this is good because it doesn't smell very much. It's very small and it's very easy to do. Y esto es muy fácil de hacer y también no huele feo y lo puedes poner en cualquier parte de tu casa. If you don't want it in your house, you can also store it outside. Y si no lo quieres adentro de tu casa, lo puedes poner afuera también. And after maybe 2 months, 2 or 3 months for me, it will get full and you can move it outside. Y después de un par de meses, esto se vendría a llenar y ya lo puedes poner afuera.
So very similar to what Jonathan said about how his grandma puts it in a pot, you can do it like that. Muy similar a como mencionó Jonathan, de cómo lo hizo su abuela. You can bury it, you can add it to a local garden, anywhere outside, it'll just break down in nature. Y esto lo puedes tirar en cualquier lugar, cualquier jardín, para que ayude a la tierra. The only thing you don't want to put in this is compostable packaging. Y lo único que no puedes tirar en ese tacho sería cualquier paquete de material compostable. Again, this won't get hot enough to break down those compostable plastics. Porque como mencioné antes, los paquetes necesitan temperaturas altas para que se puedan descomponer. But everything else is good. I put herbs, food extras, plants, all in my compost bin. Pero todo lo demás sí puede entrar aquí, plantas, comida, etc. That is my last tip. I want to add a couple more things and then ask questions if you have questions. Y ese fue mi último consejo. Y quería mencionar otra cosa más. One thing to remember, if you're worried about smell, you can always put food waste in the freezer. Una cosa para recordar es que si estás muy preocupado sobre el olor, siempre lo puedes poner en tu freezer. And then figure out what you want to do later. Y ya después encontrar lo que quieres hacer. And lastly, you want to make sure you don't contaminate your compost pile. Y al último, tienes que darte cuenta de no tratar de contaminar tu tacho de compost. That just means paying attention to what you put in there and no things like stickers on produce. Y tienes que estar al tanto de las cosas que botas ahí. Por ejemplo, cosas que no van en el compost, como los stickers. Do we have any questions? I know you have to work on your flyers and your show. Anything else you want to learn about that I can add to our next and last workshop? ¿Tienen alguna pregunta? Sé que ustedes están trabajando en algún flyer. Cualquier pregunta que ustedes tengan o comentarios antes de nuestra última clase. So Geraldine, maybe could you share with Moji our flyer, maybe for comments or something? Yeah, of course. I can share the flyer with you after that. That'll be great, yeah. If there's anything else you're curious about, let me know. I have a couple of ideas I want to share next time, but I also want to make sure you have all of your questions answered. No questions, no comments, nada, nothing? We're all good? We know everything about compost? Okay. Okay. All right, well, I can send you the slides so you have them. And then I would love to see your flyer so I can talk about that next time. Okay. Thank you so much, Very Moji. good. Yeah, Have a thank good you so evening. much, Moji. Bye, everyone. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Muy bien, amigo de Seattle Radio. Este fue nuestra grabación número 3 de cómo reducir, reusar y reciclar la basura orgánica en nuestras casas. Mañana los esperamos a las 11 de la mañana para mostrarles la última presentación con nuestra especialista Moji Igun para hablarnos sobre estos temas. Nuevamente agradecer, amigos de Seattle Radio, por su... Y los esperamos mañana, 18 de enero, a las 11 de la mañana, para culminar con nuestros trabajos de nuestra capacitación de cómo reducir, reusar y reciclar nuestra basura orgánica. Nuevamente, nosotros somos del Duwamish Valley Sostenible Association. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Duwamish Valley Sostenible Association y en nuestra página, en nuestra website www.dbsaseattle.com, y pueden encontrar la grabación de estos programas
nuestros programas en la hora sostenible en la página web de Amigos de Seattle, www.adsr.org, y en la página de Facebook como Amigos de Seattle Radio. Muchas gracias y nos vemos mañana.